Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is describing words. So I have made many videos on describing words already. If you want to know them, please watch our previous videos. So let's go to the topic, describing words, especially how we describe taste of food. Okay, these are called describing adjectives. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the describing words. Right, so the first one is melted. You know, melted means what we say melting. Okay, karigipovam, right? Karigipovam. So the chocolate is melted quickly. It's very taste and melted quickly, right? So coat the burger with a melted butter. Generally you are instructing, okay? Coat the burger and a burger మీద కొంచెం melted butter పొయ్యి అని చెప్తున్నాం. ఓకే, melted butter. Okay, coat the burger with a melted butter. కోటింగ్ వేయమని చెప్తున్నాం, right? Next, the candy melted quickly. Candy in the sense sweet, you know, sweet. Okay, when it is sweet. Okay, Americans say candy, British English sweet. Right, the candy melted quickly. Right, next, nutritious. Nutritious means providing nourishment to the body. Okay, providing nourishment, which means health, vitamins, right? Anything that we need to make your body active. అంటే ఏదైనప్పటికీ మన బాడీని హెల్దీగా ఉంచడానికి నౌరిష్మెంట్ ఇచ్చేది. ఓకే, న్యూట్రిషియస్, రైట్? సో ప్రొవైడింగ్ నౌరిష్మెంట్ టు ది బాడీ. సో ఎగ్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. ఎగ్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. సో ఎగ్ చాలా న్యూట్రియంట్ ఫుడ్ ఉంటుంది ఎగ్లో అని చెప్తున్నాం. ఎస్, ఎగ్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ వన్, third one, rotten. Rotten means decayed or spoiled. It is spoiled. Rotten means decayed or spoiled. And spoil అయిపోవడం, right? Maybe you put, you preserved it for a long time and you served it. కదా, దట్ ఈస్ రోటెన్. ఇట్ మీన్స్ డికేయిడ్, పాడైపోయింది బాగా కంప్లీట్గా, రైట్? సో దిస్ ఫిష్ ఈజ్ రోటెన్. దిస్ ఫిష్ ఈజ్ రోటెన్. ఓకే, ఈ ఫిష్ చాలా పాడైపోయింది, రైట్? దిస్ ఫిష్ ఈజ్ రోటెన్. సి, వెన్ ఇట్ ఈస్ రోటెన్, యూ దట్ ఆల్సో స్టింక్స్. ఓకే, స్టింక్స్. స్టింక్ అంటే బ్యాడ్ స్మెల్. ఆర్డర్ అంటారు దాన్ని, ODUR, order. Okay, bad smell రావడం. సో దిస్ ఫిష్ ఈజ్ స్టింకింగ్ అంటే చాలా దుర్వాసన రావడం, రైట్? దిస్ ఫిష్ ఈజ్ స్టింకింగ్, విచ్ మీన్స్ ద ఫిష్ ఈజ్ రోటెన్. ఓకే, సో ఇట్స్ స్టింకింగ్ అంటే చాలా దుర్వాసన వస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రోటెన్, డికే అయిపోయింది బాగా, రైట్? సో రోటెన్ మీన్స్ డికేడ్. దిస్ ఫిష్ ఈజ్ రోటెన్. అండ్ ఆల్సో స్మెల్కి stinking. This is stinking, giving bad smell, right? Next one, salty. You all know that salt. Okay, if you add salt in something, I mean extra salt, right? Extra salt, not to taste but extra salt, it becomes salty, right? So for example, the food is salty, right? Salty biscuits. Salty biscuits. So the food is salty, right? So salt is added more, that is salty. So next one,
Sticky. Sticky and gummy. Okay, gum. Okay, when you touch it, actually they stick to your fingers. Okay, so it is sticky. Okay, it is sticky, right? ఇది చాలా అతుక్కుపోతుంది చేతులకి. ఇట్ ఈస్ స్టిక్కీ. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ మెనీ వేస్. ఓకే, సో ద ఫ్లోర్ ఈజ్ స్టిక్కీ విచ్ మీన్స్ చాలా గమ్మీగా ఉంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ స్టిక్కీ. సో గమ్మీ విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ స్టిక్కీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, స్వీట్. సో ఇట్స్ సో స్వీట్. ఓకే, సో స్వీట్ మీన్స్ it's very pleasant to taste, or even it's sweet. It is very sweet also, chala తీగా ఉండడం, right? It's so sweet, right? It's so sweet. You got it? It can be used in many ways. Okay, it can be used in many ways, not only for the taste, for many things also. Okay, right? So sweet means, so here you know that generally we can use it. It's so sweet. As a noun it becomes sweets. Okay, sweet. I add a sweet. Okay, right? You don't need to, again the sweet gaane untadi actually, right? Clear? Next, T-A-R-T, tart. Tart means pungent. Pungent also a word. Okay, P-U-N-G-E-N-T. Pungent అంటే చాలా ఘాటుగా ఉండడం. ఓకే, ఎక్కువ మసాలా, కారం, చిల్లీ పౌడర్. ఇఫ్ యూ యాడ్ టూ మచ్, that becomes pungent. Pungent taste, చాలా ఘాట్ టేస్ట్. You cannot eat that. Okay, it's negative. Okay, tart means pungent. Sometimes tasting sour like a lemon. Okay, కొంచెం ఎక్కువ పులుపు వేసిన, ఏదైనా ఎక్కువ వేసినప్పుడు అది ఏమైందంటే pungent అయిపోతుంది, చాలా ఘాట్ అయిపోతుంది. సో when you add, what is it called, tamarind అంటే చింతపండు ఉంటుంది కదా, ఎక్కువ వేసేస్తారు ఒక్కోసారి, రైట్? నౌ ఇట్ బికమ్స్ టార్ట్. సమ్టైమ్స్ యూ యాడ్ టూ మచ్ చిల్లీ పౌడర్, సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ టూ మచ్ స్పైసీ, దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో పంజెంట్. అంటే ఆ కారం ఎక్కువైపోతే యూ కెనాట్ ఈట్ దట్, రైట్? పంజెంట్, రైట్? సో యూ కెనాట్ ఈట్, రైట్? టార్ట్ మీన్స్ సేమ్, పంజెంట్, టార్ట్, బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్. నెక్స్ట్, tasteless. You know that. So tasty and tasteless. This is tasty. We can say that this is tasty. It's very tasty, we can say. And tasteless, it's really tasteless. There is no pleasant taste, right? Next, uneven. Uneven in the sense very odd or not smooth. Chala odd ga untadi, chala gattiga untadi. So because sometimes sometimes you go to pizzas to eat pizza, so they don't add nice cheese and all, so then it becomes uneven. Okay, so it's very odd and it is not smooth, so that you cannot eat. If pizza is very smooth, then you can eat nicely. Then if it is odd, it's mean very uneven, you cannot eat that, right? So next, Emmy, you know that. Okay, in the movies also it is seen. Emmy chocolates are extremely pleasant taste. So the chocolates are Emmy. Okay, Emmy chocolates. Okay, and a very extremely pleasant taste. So next word is sour. S-O-U-R, sour. Okay, pronounce it is sour. Okay, not sour. Okay, sour. Okay, sour means that tasteless చెప్పొచ్చు, distasteful which is not good, and also ఎక్కువ పుల్లగా ఉన్నా కూడా అది sour. Okay, అంటే tasteless అని కూడా చెప్పొచ్చు. The food is sour which is it is very sour అంటే టేస్ట్ లేదు, ఎక్కువ పులుపు ఎక్కువైపోయింది, లేదంటే టార్ట్గా ఉంది అని we can చెప్పొచ్చు, right? So these are the words to describe taste. So if you have any queries related to this video, please post in our query group. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.